کاتتان باش خوێندکارانی پۆلی حەوتەم. ئەمڕۆژ باسی وانەیەکی نوێ ئەکەین، هیوادارم سوودی لێوەربگرن. Chapter 6 Lesson 5 Properties of Parallelogram and Rhombus سیفەتەکانی لاتەریب و معین. First, we learn about parallelogram. If you remember that in the previous lesson we say that parallelogram is a quadrilateral in which every opposite side are parallel. وتمان parallelogram ئەو چوار لایەیە کە هەموو دوو لایەک کە بەرامبەر یەکترن پارالێڵن لەگەڵ یەکترە، واتە تەریبن بە یەکتر. We have some properties for parallelogram. The first one says in a parallelogram opposite sides are congruent. واتە ئەو لایانەی کە بەرامبەر یەکترن congruentن لەگەڵ یەکترە. So they have the same measure or they are equal. کەواتە هەمان پێوانەیان هەیە یان ئەتوانین بڵێن یەکسانن. For example, in this figure, side AB equal to side DC and AD equal to BC. And the second one says opposite angles are congruent. واتە ئەو گۆشانەی کە بەرامبەر یەکترن congruentن لەگەڵ یەکترا. So they have the same measure. کەواتە هەمان پێوانەیان هەیە. For example, in this figure, measure of angle A equal to measure of angle C and measure of angle B equal to measure of angle D. The third one says two consecutive angles are supplementary, so the sum of their measure equal to 180. واتە هەر دوو گۆشەیەک کە یەک بە دوای یەکترا دێن کۆی پێوانەی گۆشەکانیان ئەکاتە 180 supplementary ئەبن. For example, in this figure, measure of angle A plus measure of angle B equal to 180 degrees and measure of angle B plus measure of angle C equal to 180 and measure of angle C plus measure of angle D equal to 180 degrees and measure of angle A plus measure of angle D equal to 180 degrees. And the fourth one says diagonals bisect each other. واتە تیرەکان یەکتر bisect ئەکەن. Bisect means divide the thing to two congruent parts. واتە دابەشکردنی شتەکە بۆ دوو بەشی یەکسان، دوو بەشی وەکو یەکتر. And we say that diagonals is the line segment that join two vertices. وتمان ئەو پارچە ڕاستەهێڵەیە کە دوو سەر بە یەکەوە ئەبەستێت. واتە ئەمە تیرەکانە یەکتر bisect دەکەن، واتە یەکتر دابەش ئەکەن بۆ دوو بەشی congruent لەگەڵ یەکترا یان یەکسان لەگەڵ یەکترا. For example, in this figure, MA equal to MC and MD equal to MB. واتە ئەم دایاگۆنەڵانە کە کراون بە دوو بەشی یەکسانەوە ئەم بەشەی لەگەڵ ئەم بەشەیە یەکسانە، چونکە bisect کراوە بە دوو بەشی یەکسانەوە. پێویستە ئەم پرۆپێرتیانە بە باشی بزانن بۆ ئەوەی بتوانن ئێگزامپڵەکان شیکار بکەن. Use parallelogram properties to solve example 1. Example 1 says in the figure ABCD is a parallelogram. واتە ئەم چوار لایە parallelogramە. Part A says DC equal to 2.5 centimeters. Find the length of AB. واتە دراوە درێژی DC 2.5 سانتیمەترە، تۆ درێژی AB بدۆزەرەوە. Given that ABCD is a parallelogram. And DC equal to 2.5 centimeters. In this figure, DC and AB are opposite sides, and from the first property of parallelogram, we say that opposite sides are congruent, so
they are congruent, so they have the same measure. So AB equal to DC. لە پرۆپێرتی یەکەمی پارالێلۆگرامە وتمان دوو لای بەرامبەر یەکتر یەکسانن لەبەر ئەوەی دراوە کە وێنەکەمان پارالێلۆگرامە کەواتە دوو لای بەرامبەر یەکتر یەکسانن لەگەڵ یەکترا. Hence AB equal to 2.5 centimeters. لەبەر ئەوەی DC 2.5 سانتیمەترە و ABش یەکسانە بە DC کەواتە ABش 2.5 سانتیمەترە. Part B says measure of angle ADC واتە پێوانەی ئەم گۆشەیە equal to 80 degrees. Find measure of angle ABC and measure of angle DAB. واتە پێوانەی ئەم گۆشەیە یاوە پێوانەی ئەم گۆشەیە لەگەڵ ئەم گۆشەیە بدۆزەرەوە. Given that ABCD is a parallelogram and measure of angle ADC equal to 80 degrees. To find measure of angle ABC, in this figure, ADC and angle ABC are opposite angle. And from the second property of parallelogram, we say that opposite angle are congruent. So they are congruent. So they have the same measure. So measure of angle ADC equal to measure of angle ABC. Since ABCD is parallelogram and angle ADC and angle ABC are opposite angle, and we say that in a parallelogram opposite angle are congruent, so they are congruent, they have the same measure. Hence measure of angle ABC also equal to 80 degrees. Now to find measure of angle DAB, in this figure angle ADC and angle DAB are consecutive angle, and from the third property of parallelogram we say that two consecutive angle are supplementary, so they are supplementary, so the sum of their measure equal to 180. So measure of angle DAB plus measure of angle ADC equal to 180 degrees. Substitute 80 degrees for measure of angle ADC. So measure of angle DAB plus 80 equal to 180. Move 80 to other side with inverse operation. Measure of angle DAB equal to 180 minus 80. So measure of angle DAB equal to 100 degrees. After that, we have property of two segments that intersect at their midpoint. سیفەتی ئەو دوو پارچە ڕاستەهێڵەی کە یەکتر ئەبڕن لە خاڵی ناوەڕاستیانە. If two segments intersect at their midpoint, then their endpoint form a parallelogram. واتە ئەگەر دوو پارچە ڕاستەهێڵ یەکتر ببڕن لە خاڵێکدا کە ئەو خاڵە بریتی بێ لە خاڵی ناوەڕاستی هەردوو پارچە ڕاستەهێڵەکە، ئەوە کۆتایی ئەو پارچە ڕاستەهێڵانە بەم شێوەیە پارالێلۆگرامێکمان بۆ دروست دەکات. ئەم پۆینتە پۆینتی ناوەڕاستی هەردوو پارچە ڕاستەهێڵەکەیە، لەبەرەوەی ئەگەر سیرکەین ڕاستەهێڵەکە ئەکا بە دوو پارچەی یەکسانەوە کەواتە کەوتۆتە ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵەکان.
use this property to solve example 2. Example 2 says, in the figure, JL is perpendicular bisector of MK. واتە لەم وێنەیەدا JL ئەستوونی لەتکەری سەر لاینی MK and MK is a perpendicular bisector of JL و هەروەها MKش ئەستوونی لەتکەری سەر پارچە ڕاستەهێڵی JL. Show that JKLM is parallelogram. پیشانی بە JKLM واتە ئەم چوار لایە parallelogram. Given that JL is the perpendicular bisector of MK. And if you remember that in the previous lesson we say that perpendicular bisector of a line segment is a perpendicular to that segment which pass through its midpoint. وتمان ئەستوونی لەتکەری سەر پارچە ڕاستەهێڵێ ئەو ئەستوونەی سەر پارچە ڕاستەهێڵەکەیە کە بە خاڵی ناوەڕاستی پارچە ڕاستەهێڵەکەی هاڕوات. Since JL is the perpendicular bisector of MK, so JL pass through its midpoint. لەبەر ئەوەی JLش ئەستوونی لەتکەری سەر MKە کەواتە JL بە خاڵی ناوەڕاستی MKە ئەڕوات. ئەگەر سیرکەین JL بە خاڵی ئایا ڕۆشتووە کەواتە ئای خاڵی ناوەڕاستی MKە. Hence I is the midpoint of MK. And given that MK is the perpendicular bisector of JL. وهروها دراویشە کە MK ئەستوونی لەتکەری سەر JL. We see that perpendicular bisector of a line segment is a perpendicular to that segment which pass through its midpoint. وتمان ئەستوونی لەتکەری سەر پارچە ڕاستەهێڵێ ئەو ئەستوونەی سەر پارچە ڕاستەهێڵەکەیە کە بە خاڵی ناوەڕاستە هاڕوات. So since MK is the perpendicular bisector of JL, so MK pass through its midpoint. کەواتە MK بە خاڵی ناوەڕاستی JL هاڕوا. ئەگەر سیرکەین MK بە خاڵی ئایا ڕۆشتووە کەواتە ئای خاڵی ناوەڕاستی JL. Hence I is the midpoint of JL. Now JL and MK intersect at I, and I is the midpoint of JL and MK. Therefore, JL and MK are intersect at their midpoint. مان ئەگەر سیرکەین ئەم دوو پارچە ڕاستەهێڵە JL لەگەڵ MKە لە خاڵی ئایا یەکیان بڕیوە و هەروەها خاڵی ئایش لە هەمان کاتە ناوەڕاستی JL و MKە کەواتە توانین بڵین لە خاڵی ناوەڕاستیانە یەکیان بڕیوە. And we say that if two segments intersect at their midpoint, then their endpoint from a parallelogram. وتمان ئەگەر دوو پارچە ڕاستەهێڵ لە خاڵی ناوەڕاستیانە یەکتر ببڕن ئەوە کۆتایی پارچە ڕاستەهێڵەکان پارالێلۆگرامێک دروست ئەکا. So JKLM
is a parallelogram. Now we have rhombus. If you remember that in the previous lesson, we say that rhombus is a quadrilateral with 4 congruent sides. وتمان rhombus چوارلایەکە کە هەر چوارلایەکەی congruentە لەگەڵ یەکترا. And if you remember that, we say that rhombus is a parallelogram, so inherit all property of parallelogram. و ئەگەر بیرتان بێ وتمان rhombus لە هەمان کاتە parallelograمیشە کەواتە هەموو سیفەتەکانی parallelograمیش وەرئەگرێت واتە لەگەڵ سیفەتەکانی کە خۆی هەیەی سیفەتەکانی parallelograمیش وەرئەگرێت چکە لە هەمان کاتە parallelograمیشە. Now we have some properties for rhombus. The first one says every rhombus is a parallelogram. هەموو rhombusێک parallelogramە وەکو وتمان. And the second one says in a rhombus all property of parallelogram are true. و هەموو سیفەتەکانی کە parallelogram هەیبوو بۆ rhombusیش ڕاستە. And the third one says in a rhombus each diagonal is a perpendicular bisector of the other. واتە هەر تیرەیەک بریتیە لە ئەستوونی لەتکەری سەرتیرەکەی تر. In parallelogram we say that diagonal bisect each other. ئەگەر بیرتان بێ لە parallelogramە وتمان تیرەکان یەکتر bisect دەکەن بەڵام لێرە ئەستوونیشن لەگەڵ ئەوەیە کە یەکتر bisect دەکەن perpendicular bisectorن لێرە واتە تەنها bisector نین perpendicular bisectorن ئەستوونە و bisectiشی ئەکات. And the fourth one says in a rhombus each diagonal is bisector of the two angles that lie on its endpoints. واتە هەر diagonalێک ئەو دوو گۆشانە bisect ئەکا کە ئەکەونە پۆینتی کۆتایی diagonalەکەوە. Or we can say that diagonal bisect the opposite angle و ئەشتوانین بڵین گۆشەکانی بەرامبەر یەکتر bisect دەکات چکە ئەو گۆشانەی کە ئەکەونە سەر پۆینتی کۆتایی diagonalسەکان ئەگەر سێریکەن گۆشەکانی بەرامبەر یەکترن. Use rhombus properties to solve example 3. Example 3, given that ABCD is a rhombus and part A says if DB equal to 4 centimeters and AC equal to 6 centimeters, find MB and MA. Given that ABCD is a rhombus drawa ka ABCD rhombus'a and we say that every rhombus is a parallelogram, then it is a parallelogram. And we say that in a parallelogram, diagonal bisect each other. Hence, AC is bisector of DB and DB is bisector of AC. Or we can say that M is the midpoint of DB and AC. واتە وتمان لە پارالێلۆگرامە تیرەکان بایسێکتی یەکترەکەن کەواتە ئەتوانین بڵێن AC بایسێکتی DB ئەکات و هەروەها DBش بایسێکتی AC ئەکات ویان ئەتوانین بڵێن M بریتیە لە خاڵی ناوەڕاستی AC و DB. Hence, M is the midpoint of AC and DB. And we say that bisector means divided to two congruent parts.
ووتمان بايسيكتر واتا دابشي أكات بو دوو بەشی کۆنگرنت دوو بەشی وەکو یەکتر. And since dB equal to 4 centimeters, then MB equal to DC divided by 2. So equal to 4 divided by 2 equal to 2 centimeters. We say that bisector means divided to two congruent parts. وتمان bisecti أكاد واتا أيكا بدو بشي يكسانوا كواتا أجر DB 4 بيت أو MB أكاتا 4 دابشي دو لبروي أيكا بدو بشي يكسانوا. And since AC equal to 6 centimeters, then MA equal to AC divided by 2 equal to 6 divided by 2 equal to 3 centimeters. Example 3 part B says if measure of angle BCD equal to 56 degree پێوانەی گۆشەی BCD واتە ئەم گۆشەیە 56 پلەیە. Find measure of angle ADC واتە ئەم گۆشەیە and BDC واتە ئەم گۆشەیە واتە پێوانەی ئەم دوو گۆشەیە بدۆزەرەوە. Given that ABCD is a rhombus and from the first property of rhombus we say that every rhombus is a parallelogram و بەپێی property یەکەم وتمان هەموو rhombusێک parallelogramە کەواتە لەبەر ئەوەی rhombusە then it is a parallelogram. وتمان چوارلاکەمان ڕۆمبۆزە و بەپێی سیفەتی یەکەمی ڕۆمبۆز کەواتە پارالێلۆگرامیشە. And if we see the figure, angle ADC and angle BCD are consecutive angle. گەرسێری وێنەکە بکەین ئەم دوو گۆشەی یەک لە دوای یەکن. And from the third property of parallelogram we say that two consecutive angle are supplementary. ووتمان دوو گۆشەی یەک لە دوای یەک supplementary ئەبن لە parallelogramە مادەم وێنەکەمان parallelogramە کەواتە دوو گۆشەی یەک لە دوای یەک supplementary ئەبن. So the sum of their measure equal to 180 کەواتە کۆی پێوانەی گۆشەکانیان ئەکاتە 180 پلە. So measure of angle ADC plus measure of angle BCD equal to 180 degree. Substitute 56 for measure of angle BCD. So we have measure of angle ADC plus 56 equal to 180. Move to other side with inverse operation. So measure of angle ADC equal to 180 minus 56. So measure of angle ADC equal to 124 degrees. Now from the fourth property for rhombus we say that diagonals bisect the opposite angle و بەپێی سیفەتی چوارەمی rhombus وتمان diagonalsەکان گۆشەکانی بەرامبەر bisect دەکەن.
So DB bisects the angle ADC. DB bisects the angle ADC and measure of angle ADC equal to 124. كواتا DB bisecti گۆشەی ADC کردووە. وتمان bisecti ئەکات واتە ئەیکا بە دوو بەشی یەکسانەوە. So DB divide angle ADC to two congruent angle واتە دابەشی ئەکات بۆ دوو گۆشەی وەکو یەکتر. So measure of angle BDC equal to measure of angle ADC divided by 2. So equal to 124 divided by 2 equal to 62 degree. لەبەر ئەوەی لاینی DB ئەم گۆشەی کردووە بە دوو گۆشەی یەکسانەوە دابەشی کردووە بۆ دوو گۆشەی وەکو یەکتر. ئەگەر گۆشە گەورەکە خۆی 124 بێت ئەوە دابەشی دوی ئەکەین واتە گۆشەی BDC ئەبێ بە 62. و هەروەها خوێندکاران ئێکسەرسایزەکان ژمارەیەک تا ژمارە 15 هۆمۆرکە تەنها ئۆدەکان.